Hallo, guten Tag, wie geht's dir? Und herzlich willkommen zu dieser Woche. So, welcome to this week. Wir fangen erst mit Klasse 1 an. So, we're starting with Lesson 1. And the theme this week is Stars und Trends. So, was heißt das auf Englisch? So, that is stars and trends. Okay, so bitte schreib den Titel auf, bitte. So write down the title in your book. This week we're going to be looking at the vocabulary for social media and online. So how we talk about the things that we do on our computer and also on social media. Okay, bitte zum Anfangen die Verben zusammen verbinden. So I want you to link the nouns with or the words with the correct verb. Okay? Pause the video while you do that. Danke. Okay, wir werden jetzt sehen, wie das war. So, zum Beispiel Gitarre spielen, to play guitar. Musik hören, to listen to music. Please write down the meanings. If there's any you're missing, please make sure you're writing down the meanings. Schlager hören, to listen to chart music or hits. Fußball spielen, to play football. Videos machen, to make videos. Mit Freunden chatten, to chat with friends. Videospiele spielen, to play video games. Einkaufen gehen, to go shopping. Radfahren, to ride your bicycle or to ride a bike. Dynamisch sein is to be energetic. Okay, ganz gut. Wir gehen noch weiter. How many of the sounds in German can you remember? So just pause this now while you run through the sounds. Okay, let's run through them together. Jojo, Vogel, Wildwassersport, Zickzack, Haus, Freund, Eis, Biene, Bär, Löwe, Tür, Mäuse, Buch, Schlange, Spitzbart, Sterne. Okay, so good. I want just to go through that again with you just before we go on to our vocab list for today. It's always useful to be reminded of our pronunciation. Okay, für heute bitte schreib den Titel auf. Was machst du am Computer oder auf deinem Handy? Was heißt das auf Englisch? What do you think that means in English? So, what do you do on your computer or on your mobile phone? Handy is mobile phone in German. Okay, so schreib das Vokabel auf bitte in deinem Heft. So make sure you write the vocabulary down. Und hör zu und wiederholen. You can listen and repeat. Ich chatte mit meinen Freunden auf WhatsApp. So I chat with my friends on WhatsApp. Ich mache Selfies oder Filme. I do selfies or films or films. Ich suche und lese Infos für die Hausaufgaben. So I search and read information for homework. Oh. Ich simse, so I text. Ich lade Musik herunter, I download music. Ich sehe Videoclips, I watch videoclips. Ich surfe im Internet, so I go online. Ich spiele Computerspiele, I play video games. Ich teile Bilder, I share photos or I share pictures. So please make sure you have all that written in your book in German und auch auf Englisch. And please practice the pronunciation. Okay, wir machen jetzt Dialoge. So I want you to write dialogue or your answers to the questions here. So was machst du am Computer? Was machst du auf deinem Handy? Und was noch? So und was noch means and what else? So let's look at some sample answers. Was machst du am Computer? Ich mache Fotos und ich spiele Computerspiele. So I take photos and I play computer games. Und was machst du auf deinem Handy? Ich simse, I text. Und was noch? And what else? Ich telefoniere mit Freunden. So I telephone my friends. Okay, schreib das auf in deinem Buch, bitte. So write down your own
dialogue. So write down the answers to the questions about yourself. Bitte. Danke. Pause the video while you're doing that task. Okay, let's have a look at our time phrases. So how many time phrases can you remember? Okay, so we're going to go through them one by one. Jeden Tag, was heißt das auf Englisch? Every day, sehr gut. Fast jeden Tag, was heißt das auf Englisch? Nearly every day, fast jeden Tag. Oft, often. Ziemlich oft, fairly often. Manchmal, sometimes. Ab und zu, now and again. Am Wochenende, at the weekend. Selten, seldom. Nie, never. Okay, bitte schreib die time phrases auf in deinem Heft. So can you please make sure you write the time phrases auf Deutsch und auf English. Write them in German and in English in your book. Pause the video while you do this task. Danke. Oh, okay. So wir schauen jetzt. So we've just written a little dialogue, and what we're going to do now is we're going to add in a time phrase to our dialogue. A quick reminder about our grammar. So remember that what we've been looking at the last few weeks is the verb second rule. So remember that the verb is always the second thing in your sentence. Okay, let's have a look at some examples. So how do we add a time phrase into our sentences? So let's look at our questions again. Was machst du am Computer oder auf deinem Handy? So what do you do on your computer or on your mobile phone? So let's look. So we have our time phrase here, jeden Tag. And was heißt das auf Englisch? What was that? Every day. Very good. So ich chatte mit Freunden auf WhatsApp. So this is what we probably had in our first dialogue. I chat with my friends on WhatsApp. Ich chatte jeden Tag mit Freunden auf WhatsApp. So now we've added our time phrase. So ich chatte jeden Tag mit Freunden. I chat every day with friends on WhatsApp. Again, our verb second rule, you see we have our chatte here. Now let's look at our third example. Jeden Tag chatte ich mit Freunden auf WhatsApp. So when we put our time phrase at the beginning of our sentence, jeden Tag, then we have our verb second, chatte ich. Okay, remember it swaps around, the subject comes after. Okay, so bitte, I want you to rewrite your dialogue with a time phrase in your answer. Okay, so pause this video while you do that. Dankeschön. Okay, wir werden jetzt hören. So we've got, in what order do you hear the questions? So hier gibt es 8 Fragen. So you've got 8 questions here. I want you to read through the questions. Hast du ein Handy? Hast du ein Computer? Hast du ein Online-Profil? Wie oft bist du online? Machst du gern Selfies? Wie oft likest du Fotos? Teilst du oft Bilder? Siehst du gern Videoclips und wie oft hörst du Musik online? Okay, so I'm going to play this and I want you to say what order you hear the questions in. So for example, the first one is already done for us. So the first question that we hear is C. Hast du ein Online-Profil? Und was heißt das? Do you have an online profile? Now, it also says note down opinions and time phrases that you hear. So the answer here was no, it's boring. Okay, so that's their opinion that they give. Okay, so please get ready to do the listening task. Write down the title listening task in your book as well. Danke. Seite 63. Aktivität 5. 1. Hast du ein Online-Profil? Nein, ich habe kein Online-Profil. Sowas finde ich langweilig. 2. Machst du gern Selfies? Ja, sehr gern. Ich mache viele Selfies. 3. Wie oft likest du Fotos? Sehr oft. Ich like fast jeden Tag Fotos.
4, Hast du einen Computer? Nein, ich habe keinen Computer. 5, Hast du ein Handy? Ja, natürlich. Ich finde mein Handy toll. 6, Siehst du gern Videoclips? Ab und zu sehe ich Videoclips. Ich lese lieber. 7, Wie oft hörst du Musik online? Jeden Tag höre ich Musik online. Ich benutze mein Handy. 8, Teilst du oft Bilder? Ja, ich teile oft Bilder mit meinen Freunden. 9, Wie oft bist du online? Ich bin selten online. Ich treibe lieber Sport. Seite 63. Okay, sehr gut. If you need to listen to that again, you can replay it. Okay. Okay, wir schauen jetzt die Antworten an. Okay, so that's the order that the questions were in. Please check how many you got out of 8 and your answers. So have a look at the time phrases. Did you get almost every day? Did you have now and again? Did you have every day, often, and seldom? Okay, and then you've got the opinions here. I love my phone. I prefer to read. Oh, Entschuldigung. Or I prefer sport. Okay, ganz gut. Also, wir werden wieder zuhören. So this time we're going to listen again to the text. And I want you to read along with this, okay? So listen, zuhören und lesen, zusammen lesen. Listen and read. What I want you to notice is you are going to be answering these questions about yourself, okay? So I want you to really notice how they answer the questions. When you're answering the questions about yourself, I want you to include a time phrase, please. Bitte include a time phrase in your answer. Okay. Seite 63. Aktivität 5. 1, Hast du ein Online-Profil? Nein, ich habe kein Online-Profil. Sowas finde ich langweilig. 2, Machst du gern Selfies? Ja, sehr gern. Ich mache viele Selfies. 3, Wie oft likest du Fotos? Sehr oft. Ich like fast jeden Tag Fotos. 4, Hast du einen Computer? Nein, ich habe keinen Computer. 5, Hast du ein Handy? Ja, natürlich. Ich finde mein Handy toll. 6, Siehst du gern Videoclips? Ab und zu sehe ich Videoclips. Ich lese lieber. 7, Wie oft hörst du Musik online? Jeden Tag höre ich Musik online. Ich benutze mein Handy. 8, Teilst du oft Bilder? Ja, ich teile oft Bilder mit meinen Freunden. 9, Wie oft bist du online? Ich bin selten online. Ich treibe lieber Sport. Okay, ganz gut. Bitte die Fragen antworten. So I want you to answer the questions now about yourself, and I want you please to include a time phrase. One thing I want to draw your attention to is here. Ich like, wo ist das dann? Irgendwo. Ich like Bilder. Nee, also was war das? Zum Beispiel. Ja, hier. Okay, 3. Wie oft likest du Fotos? Sehr oft. Ich like fast jeden Tag Fotos. So write that down as an extra piece of vocabulary. Ich like Fotos. Imagine, that's just straight from English.
Just the pronunciation is different. Ich like photos. Obviously, it's from Facebook. Okay, ganz gut. Stop the video, please, while you complete this task and upload your work to the classroom. And I look forward to seeing it. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.